హలో ట్రేడర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇంతవరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే నా వీడియోస్ అయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. అలాగే ట్రేడింగ్లోకి వెళ్ళిపోతే ఈ వీడియో మీరు చివరి దాకా చూసారంటే వాల్యూమ్ అండ్ క్యాండిల్ స్టిక్ సైకాలజీ ద్వారా ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి అనేది కొంచెం అర్థమవుతుంది. అండ్ నేను ఇంతకుముందు ఈ వీడియోలో చేసినట్టుగా ప్రెషర్ అండ్ షాక్ అండ్ ప్రెషర్ కూడా యూజ్ చేస్తూ కొన్ని ట్రేడ్స్ చేశాను. ఇది చూసి నేర్చుకోండి. అలాగే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అనేది కామెంట్లో కానీ పోస్ట్ చేశారంటే నేను అలాగే వీడియోస్ చేస్తాను. అండ్ ఇంకొకటి ఏమనగా నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి నేను ఒక సబ్స్క్రైబర్ అకౌంట్లో కూడా ఒక్కొక్క ట్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎవ్రీ వీక్ ఒక సబ్స్క్రైబర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ సబ్స్క్రైబర్ అకౌంట్లో రియల్లో ట్రేడ్ చేస్తామని ప్లాన్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. అండ్ యూరో యూఎస్డి ఇప్పుడు పేరు అయితే ఏం తీసుకున్నానంటే యూరో యూఎస్డి. లెట్స్ స్టార్ట్ ఫ్యూ ట్రేడ్స్. ఓకే, నేను ఈ వీడియోని ఈ ట్రేడ్స్ అన్ని నేను ఆల్రెడీ చేశాను. దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం మళ్ళీ నేను రికార్డ్ చేసిన వీడియోలో ట్రేడింగ్ ఎలా అనేది చూపిస్తున్నాను. ఓకే, నేను ఇక్కడ కాల్ తీసుకున్నాను. కాల్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఆల్రెడీ డౌన్ ట్రెండ్లో కూడా మనకు బయర్స్ ఎంట్రీ అంటే వీక్ డౌన్ ట్రెండ్. ఇక్కడ చూసారంటే టోటల్గా మైనర్ వస్తే మాత్రమే మైనర్ ఓన్లీ డౌన్ ట్రెండ్ ఉంది. మేజర్ చూసారంటే టోటల్గా అప్ ట్రెండే ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే మనకు ప్రీవియస్ క్యాండిల్లోనే స్ట్రాంగ్ యాంగిల్ ఫిన్ క్యాండిల్ వచ్చింది, అంటే గ్రీన్ యాంగిల్ ఫిన్ క్యాండిల్ వచ్చింది. అందుకని నేను కొంచెం మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో తీసుకొని ఇక్కడ కాల్ తీసుకున్నాను. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్. ఈవెన్ డౌన్ ట్రెండ్ అయినా కూడా ఇక్కడ మనకు ఒక సపోర్ట్ లెవెల్ లాగా తీసుకొని యాంగిల్ ఫిన్ క్యాండిల్ వచ్చింది కాబట్టి నేను మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీతో కాల్ తీసుకున్నాను. లెట్స్ సీ. ఓకే, ప్రీవియస్ ట్రేడ్ చూసామంటే మనము తీసుకున్న మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీతోనే మనం విన్ అయినాం. నేను ప్రీవియస్గా అయితే ఇక్కడ ఈ లెవెల్లో ట్రేడ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఈ లెవెల్లో ట్రేడ్ తీసుకున్నాను. ఒక మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వల్లే మనం ప్రీవియస్ ట్రేడ్ అయితే విన్ అయ్యాము. ఇక్కడ చూస్తే మనకైతే బీరిష్ క్యాండిల్ అయినా కూడా మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ద్వారానే విన్ అయ్యాము అనమాట. ఈ క్యాండిల్లో నేను కాల్ తీసుకున్నాను. మనకి ప్రీవియస్గా గ్రీన్ వన్ అండ్ ఇక్కడ చూస్తే బయర్స్ ప్రెషర్ అప్ ఎక్కువ ఉంది, బయర్స్ రిజెక్షన్. నెక్స్ట్ క్యాండిల్ ఆల్సో గ్రీన్ వెళ్ళడానికి బుల్లిష్ క్యాండిల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. దిస్ ఏరియా అంతా కూడా టోటల్గా బయర్స్ ఏరియా. ఓకే, సో బయర్స్ ఎంట్రీ. నేను ఇక్కడ పుట్ తీసుకున్నాను. పుట్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే మనకు ప్రీవియస్ క్యాండిల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఇది రెసిస్టెన్స్ లెవెల్. ఓకే, ఈ క్యాండిల్ కూడా మనకి ఇక్కడే క్లోజ్ అయింది. బట్ ఈ గ్రీన్ క్యాండిల్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్కి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి రిజెక్ట్ అయ్యి బిలో ద రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ మాత్రమే క్లోజ్ అయింది.
అంటే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం అగైన్ సెల్లర్స్ ఎంటర్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఈ క్యాండిల్ న్యూ హైని క్రియేట్ చేయలేదు. ఓకే, ఈ ఆల్రెడీ ఉన్న న్యూ హైని ఇది బ్రేక్ చేయలేదు, అందుకనే నేను పుట్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్. Again sellers entered, strong sellers entered in this candle. అందులో ఇది వచ్చి ట్విజర్ టాప్ అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకు సెల్లర్స్ ఎంట్రీనే ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను ఈ ట్రేడ్లో నేను కాల్ తీసుకున్నాను. ప్రీవియస్ ట్రేడ్ లక్కీలీ ఐ వాన్ దిస్ ప్రీవియస్ ట్రేడ్. ఇక్కడ డోజీ ఏర్పడింది, అంటే అంటే ఇక్కడ నో సెల్లర్స్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఈ క్యాండిల్లో మనకైతే సెల్లర్స్ అనేవాళ్ళు క్లోజ్ అయిపోయారు, టోటల్గా సెల్లర్సే లేరు. కాకపోతే నెక్స్ట్ ఉండేది మనకు బయర్స్ మాత్రమే. అందుకని నేను ఇక్కడ నుంచి కాల్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఈ ప్రీవియస్ 3 క్యాండిల్స్లో కూడా మనకు లోయర్ నుంచి రిజెక్షన్ వచ్చింది. లోయర్ రిజెక్షన్ మీన్స్ టోటలీ బయర్స్. అందుకనే నేను ఇక్కడ కాల్ తీసుకున్నాను. మై 4 ట్రేడ్ ఈస్ కాల్. ఇప్పుడు చూసారంటే ప్రెషర్ డౌన్, ఇంతకుముందు షాక్ కూడా మనకు అప్ ఇచ్చింది అనమాట. ప్రెషర్ డౌన్, షాక్ అప్ అన్నప్పుడు మనకు వి ఫాలో ద షాక్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు వచ్చిన మూమెంట్ షాక్ అంటారు. ఇది కూడా షాక్, ఈ షాక్ మూమెంట్. అందుకనే నేను కాల్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు షాక్, ప్రెషర్ డౌన్, షాక్ అప్. నెక్స్ట్ క్యాండిల్ కూడా మనకు కంటిన్యూ విత్ షాక్ ఓన్లీ. షాక్ అంటే కాల్ తీసుకోవడం. ప్రెషర్ అండ్ షాక్ స్ట్రాటజీకి మనము క్యాండల్ స్టిక్ సైకాలజీని యాడ్ చేసామంటే, అనాలిసిస్ అండ్ సైకాలజీని యాడ్ చేసి వాల్యూమ్ బేస్డ్లో మనం ట్రేడ్ చేసామంటే ఛాన్సెస్ అనేది ప్రెషర్ అండ్ షాక్ అనేది కూడా ఎక్కువ శాతం వర్క్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఓకే, ఈ క్యాండిల్లో చూసామంటే టోటల్గా మనకి ఇది ఏరియా మొత్తం బయర్స్ ఏరియానే. ఇప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో సెల్లర్స్. ఇప్పుడు వచ్చిన మూమెంటమే షాక్ అంటాం. ప్రెషర్ డౌన్, అగైన్ షాక్ అప్. ఓకే, అగైన్ కాల్ ఓన్లీ. ఓకే, ఈ ట్రేడ్లో నేనైతే ఇక్కడ పుట్ తీసుకున్నాను. పుట్ తీసుకోవడానికి 2 రీజన్స్ ఉందండి.
క్యాండిల్ స్టిక్ సైకాలజీ ప్రకారము ఇక్కడ చూస్తే ఇది చూస్తే మనకు ఇక్కడ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ అండ్ ఇక్కడ సెల్లర్స్ ఎంట్రీ అండ్ ఇక్కడ సెల్లర్స్ రిజెక్షన్ అంటే 3 చోట్లను మనకు సెల్లర్స్ రిజెక్షన్ వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూస్తే స్ట్రాంగ్ సెల్లర్స్ ఎంటర్ అయ్యారు. బట్ ఇదంతా కూడా రెసిస్టెన్స్ లెవెల్, అందులోనూ ఇది కొంచెం లాంగ్ క్యాండిల్ సెల్లర్స్ రిజెక్షన్ వచ్చింది. అందుకనే నేను ఇక్కడ పుట్ తీసుకున్నాను. బట్ ఒక స్ట్రాంగ్ మొమెంటం వల్ల ఇది అప్ వెళ్ళింది. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ మిస్ మ్యాచ్ అవ్వచ్చు, కాకపోతే మనము తెలివిగా ట్రేడ్ చేసామంటే అక్కడ కూడా విన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. ఇక్కడ కూడా విన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. Seven more seconds. ఓకే, ఇలా చేయకండి, నేనైతే చేశానని మీరు ఎవరు చేయకండి. ఇక్కడ నేను ఈ లెవెల్ నుంచి 2 ట్రేడ్స్ తీసుకున్నాను. ఇదైతే మనకు నెక్స్ట్ లెవెల్, నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చే కొద్దికి మనకు రెసిస్టెన్స్ లెవెల్. అంటే మ్యాక్సిమం క్యాండిల్ ఈ లైన్ కన్నా కిందనే క్లోజ్ అవుతుందని 100% షూర్ ఉంది. అందుకని నేను ఇక్కడ అగైన్ పుట్ తీసుకున్నాను. అంటే ఈ యొక్క పుట్ ఒక లాస్ని ఇక్కడ కవర్ చేయడానికి నేను మల్టిపుల్ ట్రేడ్స్ తీసుకున్నాను. పుట్ తీసుకున్నాను అగైన్. ఈ రేంజ్ ఈ లెవెల్ కన్నా డౌన్లోనే క్లోజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా, అందుకనే నేను పుట్ తీసుకున్నాను. ఆ లెవెల్ కన్నా డౌన్లోనే క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది. ఓకే, ఐ వాంట్ దిస్ ట్రేడ్ ఆల్సో అండ్ దిస్ ఈస్ మై ట్రేడింగ్. ఓకే, ఇప్పటి వరకు 1 2 3 4 5 6 7 ట్రేడ్స్ చేసాము. 7 అవుట్ ఆఫ్ 7 ట్రేడ్స్ విన్. ఓకే, ఇందులో ఏమీ సీక్రెట్ అంటూ ఏం లేదండి, ఓన్లీ ప్రెషర్ అండ్ షాక్ క్యాండిల్ స్టిక్ సైకాలజీ ద్వారానే చేసాము. అంటే క్లీన్గా నీట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు ప్రెషర్ క్యాండిల్స్ ఎటువైపు ప్రెషర్ ఎటువైపు ఉంది, బయర్స్ ప్రెషర్, సెల్లర్స్ ప్రెషర్ ఐడెంటిఫై చేసామంటే క్యాండిల్ స్టిక్ సైకాలజీ ద్వారా ఈజీగా విన్నింగ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ట్రేడింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. బట్ ఇది ఒక మనకు ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ బైనరీకి మాత్రం యూజ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఎవ్రీ క్యాండిల్ మనం అనలైజ్ చేస్తాం కాబట్టి. ఓకే, ఇంతవరకు వీడియోస్ అండ్ ఇంతవరకు నా ట్రేడింగ్ స్టైల్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ and share my videos too. Thank you. Jai Hind.